jetzt zum heutigen Abend. Ich darf heute Abend einen Gast vorstellen, Dr. Salman Abu Sitta. Salman Abu Sitta, Sie können, er wollte ja klatschen. Salman Abu Sitta, der ist der großgeschrieben Experte in Sachen Flüchtlinge, in Sachen Rückkehrrecht. Ich habe mit ihm heute Mittag Mittag gegessen und er fragte mich, aus welchem Dorf kommst du, weil als Palästinenser, man fragt sich, wo kommst du her? Also man weiß, man sagt das Dorf, wo die Vorfahren gekommen sind. Also das Dorf Sarah, das Dorf liegt westlich von Jerusalem. Ja, er wusste genau, ja, weil damals, als das Gründung Israel, sind über 530 palästinensische Dörfer zerstört worden und unter anderem ist auch mein Dorf zerstört worden. Das heißt, er wird über ein Thema reden, wovon ich auch meine Familie betroffen bin. Also ich war auch jetzt im April mit einer Reisegruppe aus München, ich habe Ihnen das Dorf gezeigt, es liegt wunderschön auf dem Hügel. Das heißt, diese Menschen, die damals aus ihren Dörfern vertrieben wurden, 48 bei der Staatsgründung von Israel, die leben noch in diesen Dörfern. Wenn Sie mal in das Flüchtlingslager gehen, wo meine Familie lebt, in Palästina, fragen Sie die Kinder, wo kommst du her? Jedes Kind sagt, ich komme aus Salah, ich komme aus Saris, ich komme aus Ishwa, ich komme aus Bet Basir. Das heißt, die Kinder leben noch mit diesem Gedanken, das ist ihr Dorf, ihr Land. Und heute wird das Thema beschäftigen mein Freund Mohammed Saleh von Freunde des Libanons und vom Palästina-Komitee wird übersetzen und er wird unsere Referentin etwas ausführlicher vorstellen. Bevor ich an ihn weitergebe, ich hoffe, Sie haben alle das hier bekommen, gesehen, in die Hand bekommen, es liegt draußen, wer es nicht hat. Das ist der Plan, das Programm von den Palästinatagen. Und vielleicht, ich darf Sie auch aufmerksam machen, auf morgen bei uns ein Konzert. Es ist eine Gruppe aus Stuttgart. Ich kenne sie nicht, es soll gut sein und es wäre schön, auch an Sie dazukommen. Und dass Sie auch zu den nächsten Veranstaltungen kommen. Ja. Vielen Dank, dass Sie da sind. Salman Abu Sitta, welcome to Munich. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Dr. Salman Abu Sitta ist für uns ein sehr, sehr großer Gast. Wir sind sehr froh, dass er heute bei uns ist. Wir wissen ja, dass, wenn wir über das Thema Palästina sprechen und über den Konflikt im Nahen Osten, dann ist in erster Linie eigentlich das Thema der Flüchtlinge das wichtigste Thema. Menschen, die palästinensischer Abstammung sind, die 1948 vertrieben wurden aus ihrer Heimat, leben heute in vielen Flüchtlingslagern, sowohl auf dem Territorium Palästinas als auch in den Nachbarländern. Und sie sind heute mehr als die Hälfte stellen mehr als die Hälfte der Palästinenser dar, die heute noch leben, existieren. Und alle haben ihren Anspruch auf ihre Heimat und ihren Wunsch auf Rückkehr nicht aufgegeben. Und deswegen ist es immer von zentraler Bedeutung, dass, wenn eine Lösung angeboten wird, dass diese Lösung möglichst viele Menschen zufriedenstellen kann, die betroffen sind. Und eine Lösung ohne die Flüchtlinge wäre gar keine, denn sie wäre niemals von Dauer, denn mehr als die Hälfte der Betroffenen von diesem Konflikt hätten keine befriedigende Antwort auf einen, vor allem, weil sie ja selber auch ein unvoraussetzliches Recht auf Rückkehr haben, nach internationalem Recht, und deswegen wäre es für viele nicht akzeptabel, dass eine Lösung ohne sie gefunden wird. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir heute auch einen ausgezeichneten Kenner genau dieser Materie hier bei uns haben. Vor allem möchte ich gerne hinweisen auf eine wirklich kolossale Arbeit, die er in den letzten 20 Jahren geleistet hat. Das ist nämlich ein Atlas, das er erstellt hatte über die zerstörten Dörfer in Palästina und auch sehr viele Statistiken über diese Konflikt dann zusammengetragen hat in einem Atlas mit dem Namen Atlas of Palestine. Es ist gerade auch in einer neuen Auflage erschienen.
Da werden die Dörfer und Gemeinden und auch die Menschen dokumentiert, die und zwar vor allem in der Zeitspanne zwischen 1948 und 1917 und 1966. Ein sehr empfehlenswertes Buch oder ein Werk, das ist ein Referenzwerk heute für jeden Wissenschaftler. Vor allem in entsprechenden Institutionen ist es sehr zu empfehlen. Auch möchte ich gerne auf seine Website hinweisen. Da werden Sie sehr, sehr viele Fakten und Daten, die Sie heute auch hören werden, dort wiederfinden. Die Website heißt plands.org, das heißt P wie Paula, Land, S wie Siegfried, also plands.org. Es ist sehr empfehlenswert, die Zeit zu besuchen. Da werden Sie eine Fülle von Informationen dort finden, die heute nur angerissen werden können. Thank you, Mohammed. Thank you, Fuad. Thank you all for being here tonight. It's my first time to speak at Munich. Lovely town, lovely people. I can see that not only when I came to the airport, but also when I go around. People are friendly, and this meeting is a good example of that. So, first of all, let me apologize for my very non-existent German, and that means you have to stay a little longer, so to hear me and then summary translation. But I hope most of you will know at least sufficient English to see the gist of what I want to say. My friend Fuad, although I don't know German, but I heard him use the word expert describing me. I'm not an expert. I am an owner of a house which is taken from me, and I don't want to live a life without my home. And all my life I've been trying to return to that home which is taken from me. And that is not a single example. It's, there are 11 million Palestinians who try to do the same. Tonight, you are going home. I hope you go home safely. You sleep in your bed. You sleep in your home. This simple right to sleep in your home is denied to 7 million Palestinians. 3/4 of 11 million Palestinians are not allowed to sleep in their homes, are not allowed to live in their homes in freedom and independence. Not only they are not allowed to sleep in their home tonight, but they have not been allowed to live or sleep in their homes for 23,015 days. We count them, 63 years, we count them by the day. If you are deprived from sleeping at your home one night or 2 nights, this is a big catastrophe. We have endured that for 23,015 days. So you can ask yourself, why did this happen? And how it happened? This is, of course, the most tragic event in Palestine's 5,000 years history. There is nothing like it in Palestinian history at all. I dare say that there is nothing like it in many places in the world. This dramatic event, which actually caused death and destruction and destitution for Palestinians, has been going on against every principle of justice and against, of course, international law, and against hundreds and hundreds of United Nations resolutions. You ask, how on earth could this happen? Well, let me give you briefly some of the facts. The facts are indisputable. The opinion is yours. I'm not challenging your opinion. I'm not asking you to have a certain opinion or not. I'm just asking you to take stock of the facts and decide for yourself whether what happened is reasonable or not. So today, or this month, we have 93 years from at the time when the colonial British government under Lord Balfour gave a promise to the Zionists saying that we
facilitate the establishment of a national home in Palestine, not of Palestine, not the national home. Now, on the face of it, that is morally atrocious, legally invalid, and politically, of course, brought death and destruction and wars for 93 years. Why is it so? Because it's the promise of someone who doesn't own something to give a house or a home for somebody who do not have title to this house in the absence of the owner of the house himself. Of course, let alone without the knowledge of that owner. But colonial powers at that time, at the beginning of the 19th century, it was very common for them to divide the world and to give and take and so on. But even so, they have never uprooted, not on a large scale that is, uprooted people. The colonial powers' interest was always to have a strategic place to take natural resources of the country, possibly to use cheap labor from the people in the country, but not to uproot the people, and not to kick them out, and not to replace them with a totally different people. The Zionist principles are different. There are three principles. The first principle is to take over Palestine as a land, assuming that the myth they created in Europe, that Palestine is a land without people. So that's the first one. Second one, obviously they know it is not terra nullius, it is inhabited by people who live in 1,000 villages, and therefore the next step is to get rid of them by expelling them. Expelling them is not an easy process, so you do it with massacres and expulsion and force and so on. Then, when you expel them, you keep them away and you refuse to allow them to return. The third one, the third objective of the Zionist project is to erase the memory of Palestine, that there are no Palestinians, there are no history of Palestine, and no people who lived there, and therefore this history is erased. But when Allenby came to conquer Palestine in 1917, this is the Palestine he found. Found nice, rich country, coastal plain which is very fertile. The central highlands are cultivated and they are very rich in water resources. And then on the right side, there is the river Jordan. So the British mandate actually was given the job of a custodian. They have no colonial power, theoretically speaking. Their job was, in the 1920, the League of Nations, according to Article 22, gave Palestine the right to be an independent country, independent, free, democratic country, just exactly in the same rank like Iraq. Both were to be independent countries, but given mandate to the British in order to build the government institutions of Palestine so that Palestinians can then form a government. Instead, of course, the British betrayed the Palestinians and gave that promise. Of course, that promise would have been a piece of paper of no value whatsoever had it not been for the implementation of that promise through the British mandate. The British mandate allowed the Jewish immigrants to come into Palestine in large numbers. Their number in 1917 was only 56,000 people, of which only 12,000 people have been original inhabitants. Now, through the British, they allowed up to 500,000 people. But even so, this 500,000 people were still 1/3 of the total population of Palestine. So, at the end of the mandate, the British government threw the case of Palestine to the United Nations, and they said, well, do with it what you like. What happens during the British mandate, that the Zionists were able to acquire land in Palestine by various means, laws under the British mandate, but this land, which you can see now on the screen, is no more than 5.5% of Palestine. When the
Palestine case was put to United Nations, the United States put a great deal of pressure to divide the country between the inhabitants of Palestine, the Palestinians, and to the new immigrants who just came to the shores of Palestine. And in that, they suggested to give 55% to Palestine, to the new immigrants to Palestine, and the people of Palestine were left with less than half, which is the red area here, 45%. So, obviously, the Palestinians and any reasonable person would not accept to give people who acquired, even under difficult conditions, 5% to Palestine, to give them 55% to Palestine. They would not accept that, because that meant that 475 towns and villages in Palestine, Palestinians, would suddenly find themselves under the sovereignty and the rule of new immigrants who just arrived to the shores of Palestine. However, the Zionists were not satisfied with that. They took by force in 1948 78% of Palestine. And as a result of that, 675 towns and villages of Palestine out of 1,000 became empty. They were depopulated. They were kicked out by a series of forced expulsion, by a series of 77 massacres, and so on. And these are the refugees of today. As you well know, in 1967, Israel occupied even the remainder, which is Gaza Strip and the West Bank. So, how did this happen? Obviously, it cannot happen voluntarily. Israelis have carried out 31 military operations between April 1948 to April 1949. I show you here these 31 military operations, in which the total population of 675 towns and villages have been expelled. How did this happen? What is the mechanism of the expulsion? The mechanism of expulsion was the same all through. They would surround a village from 3 sides, leaving one side open. This side will be open to the north, towards Syria and Lebanon, and in the middle of Palestine to the east, to go to Jordan, and in the south, to the south. So here is an example of a village called Bureir. It's a little bit north of Gaza. It has been surrounded. This is an actual representation from Israeli file. The arches you see are blocking the roads out of the village, and the east there is artillery, and the west, they attack the west by tanks, leaving the north side open. So they went in and shot every single family in the house. Usually villagers were huddled, wife and children and husband in one corner. They would enter, throw grenade on them, and then they would shoot anyone who's still alive. And because this is farmers' village, they have lots of hay, so they burnt the hay, and the whole village was torched into flames, and those who were able to escape went up to the north. We have names, for example, in this case, there are 77 cases. We have names, exact names of 222 people who were killed in their homes like that. Now, I would like to give you a simple observation, the date of this. The date of this event is 13th of May 1948. That's 2 days before Israel was declared. And that was during the British Mandate rule. That meant they have a duty to protect the inhabitants and to prevent their destruction or uprooting. But this happened while the British were there, and before the State of Israel was established, and before any Arab soldier came to rescue Palestine. Why did this happen? I must outline to you that in the period from 2nd of April 1948 to the date of establishment of the Declaration of State of Israel, Ben-Gurion said the part allocated for us, which is only a recommendation, it's not binding to anything, the part
should have no Arabs in it. And therefore, he expelled all the Arabs who would have been citizens on the new state of Israel. He expelled them all. 220 villages were depopulated, and this represents half of the total refugees together. So to say that Israel was defending itself against hordes of Arabs who are going to kill them is a pure myth and a lie. This has taken place before anybody came in there, and in fact the Arabs came to rescue what's left of Palestine, and they couldn't. Now, so this is just an example. By the way, we have recent recording of one of the Israeli soldiers who participated in that. As a result, of course, there has been a lot of people who have been detained, arrested, captured by the Israelis. This is an example of people who have been arrested in Ramla and Lidda on 20th of July 1948, and it was very hot. They were claiming, they just wanted a drink of water. All those civilians, none of them carried arms, were taken into forced labor camps. We have recorded 5 labor camps visited by the Red Cross, and I have documents from Geneva Red Cross, but we have also found 17 forced labor camps which have not been visited by the Red Cross, but we have testimonies from people who were there. The pattern, of course, of dispossession and expulsion followed that. On the north, they were expelled to North Syria and Lebanon, and in the middle to West Bank and Jordan, and the south to Gaza and probably to Egypt. So, therefore, this is not an accident war, as the Israeli historian says, Benny Morris. It is a deliberate plan. An accident happens once, or maybe twice. But if you actually depopulate 600 villages in the same way, that is, of course, no more accident, even though you may not have any papers to show it. We know, of course, in wars, people don't really write everything. So, at the bottom line is, the Nakba, which we remember now on 15th of May 1948, every year, the Nakba means that this, what you look at now, is Palestine before Nakba. There are 1,000 towns and villages, of which about 800 or 900 in the part of Palestine which became Israel. These are people who lived there for thousands of years. I'll show you later a record of, from the time of Jesus Christ, that these villages were in existence. So what happened to them in 1948? They were ethnically cleansed. This is Palestine after Nakba. Imagine it became empty, empty, empty. Where did they go? They became refugees in what's left of Palestine and in the neighboring countries. This is in a nutshell what the situation is. And this situation is like, the film where you say pause, but you continue to have the same picture for 23,000 days. This is the picture today. Don't let anyone deceive you by Obama's speech or by Netanyahu pleading for peace, all this. If people do not return to their homes, there will be no peace. And the peace they are asking you to believe in is that the refugees should accept they are thrown out, should accept ethnic cleansing as a virtual, as a moral, as a legal act, which they don't. Now, the act of taking over the land is not only in 1948. It is a matter which is continuous until today. Again, let me remind you that a Nakba is a process. It's not an event. And this process is happening every day or every year since 1948 till this morning. How is that? This is Gaza Strip. You know, everybody says it's a crowded place.
nobody bothers to tell you why it is a crowded place. It is crowded because Israelis ethnically cleansed 247 villages in the south, and they put them in a small enclosure called Gaza Strip in 8 refugee camps. That is something you have to remember. That's why. Not only that, the armistice line signed in February 1948 showed that this red line as being the armistice line. Let me remind you once again, armistice line and any of the Israeli borders are not borders. They have no legal meaning. No legal meaning whatsoever. Armistice line, by definition, according to Article 2 of the Armistice Agreement, is a line at which the advancing occupying forces of Israel stopped on that day. It says Article 2, it doesn't give anybody the right of the land they occupied, nor does it deprive them from any other rights. So, when this line was established, the Israelis coerced the government of Egypt at the time, by various means, no need to describe how, and they forced them to accept a line, which is this blue line. This blue line is what you see today on the maps. It is, the area within it is 362 square kilometers. The general area is 555 square kilometers. That means the Israelis, by coercion and by threats, after the war in 1948, took a clump or chunk from the Gaza Strip of 200 square kilometers. The real line is here, but nobody actually goes back to claim that. And therefore this area is taken by pure threats and intimidation. The same thing happened in the West Bank. In April 1949, the Israeli forces were at this line, the black line. They told King Abdullah of Jordan, if you don't give us the West Bank, or a big slice of it, we were going to take it over by force. So he had no power, no military strength, so he had to accept, and this became the armistice line of 1948, wrongly called the Green Line. They tell you today in the maps a green line. There is no such thing as a green line. This is a way to dilute the meaning of the armistice line. It has no legal meaning whatsoever. So they took over this area, and within that yellow area, there are 100,000 people who have become under Israeli rule just simply by coercion. As a result of this so-called armistice line, we have here 111 Palestinian villages divided by this line. If you live there, your house may be on one side of the line, but your water supply, your well, and so on the other side. The school on this side, and the cemetery on the other side, and so on and so forth. So 111 villages have been dismembered by this arbitrary line, which was supposed to be temporary, but it is not temporary for 63 years. So this process of acquiring, grabbing more land, as I say, continued all along. I don't want to bother you with more detail, but I'll take you, let us jump to 1994, when Israel and Jordan signed a peace treaty. And the Israelis said, the border is not right, we have to take part of your land, that is Jordan's land. And what happened is this. The red line on the right is the road from Amman to Aqaba, just for reference, and on the left side is the Palestine Mandate boundary. So when the negotiations were forced upon the Jordanians, the Israelis took a slice from their land, which is the blue one. They took this slice, a blue one, from Jordan land to side of Israel, which is in fact towards Palestine. But this is not the only thing. They actually had farms in this area, shown in the yellow area, and they extracted water from Jordan to the tune of 15 million cubic meters of water a year,
and they dug these wells and they forced the Jordanians to accept that they siphon off this Jordan water towards Israel until today and tomorrow and tomorrow. So when we then talk about these things, we want to show that this process is not an accident and it is a continuous process. Can I pause here for a moment? Or? Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil er hat sich natürlich überhaupt nicht an sein Skript gehalten. Kraftakt heute zu dritt oder zu viert versucht haben, schnell zu übersetzen, aber nichtsdestotrotz, das, was ich jetzt vortragen werde, deckt sich inhaltlich mit dem, was er sagt, nur vielleicht ein Wort. Ich bitte um Nachsicht in diesem Zusammenhang. Okay. Zunächst einmal nach der Begrüßung hat nochmal darauf hingewiesen, dass bei der Vorstellung davon gesprochen hat, dass er ein Experte ist. Das ist er eben nicht, sagt er, betont es. Er ist einfach ein Mensch, dem etwas weggenommen wurde und seit Jahrzehnten versucht, er das wieder zurückzubekommen. Wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, dann schlafen Sie in Ihrem Bett. Das ist für Sie selbstverständlich. Für 7 Millionen Palästinenser ist es leider nicht der Fall. Seit vielen Jahren wird Ihnen dieses Recht verwehrt und er hat sogar, oder Palästinenser zählen, oder Flüchtlinge, Vertriebene zählen diese Tage sehr genau. Das sind insgesamt 23.015 Tage und Nächte, die bisher gezählt wurden. Und warum das Ganze passiert, was ist denn dahinter, wie kann sowas passieren, etwas Unvergleichbares, Vergleichliches auf dieser Welt. Tod und Vertreibung hat es gegeben, das ist gegen alle Gesetze, die wir international anerkennen, und nichtsdestotrotz hat es viel Unrecht gegeben. Dr. Abu Sitta möchte hier jetzt keinen überzeugen mit einer Meinung oder ähnliches, sondern er bittet darum, dass wir alle einfach die Fakten zur Kenntnis nehmen, dass wir wirklich nur nach Fakten suchen und dann können wir selber, kann jeder für sich dann ein Urteil bilden und überlegen, ob das rechtens war, was passiert ist oder nicht. Angefangen hat mit Sicherheit vieles damit, dass die britische Mandatmacht, damals die Briten, angefangen haben, mit 1917 mit einem Versprechen an die zionistische Seite, dass in Palästina eine Heimat für Juden, also nicht die ausschließliche und nicht ausschließlich für Juden, aber eben eine jüdische Heimat, eine Heimat für Juden dort errichtet werden sollte. Aber gleichzeitig muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass die Briten, die ja eigentlich nicht befugt waren, über Palästina zu entscheiden, sich das Recht genommen haben, etwas, was ihnen nicht gehört, einem Dritten dann zu versprechen. Müssen dann hier nochmal einen Sprung. So. Ich möchte jetzt auch die Passagen überspringen, die er auch übersprungen hat. Okay, am Anfang, das war auch nicht im Skript drin, insofern. Aber wir versuchen es, wir kriegen es schon hin gemeinsam. Okay, also wir können jetzt vielleicht nochmal daran erinnern, dass wir jetzt hier gerade jetzt etwa 93 Jahre hinter uns haben, in denen sehr viel Todzerstörung und Vertreibung von Menschen zu verzeichnen waren. Das ist zurückzuführen eben auf verschiedene Dinge. Einmal die Balfour-Erklärung, von der wir gerade gesprochen haben. Aber auch müssen wir sagen, dass trotzdem während der Feldmarschall Allenby in Palästina kämpfte, Sitzheim Weizmann, Mitglied der Jugendzionistenbewegung, Britannien unter Druck, um jedes Feld in Palästina zu besetzen, um jeden Punkt zu identifizieren, um es in eine jüdische Kolonie zu verwandeln. Die Briten gehorchten und die Vermessung von Palästina war fundiert, was uns mit einer Menge an Informationen versorgte. Es ist also auf jeden Fall auch ein Konflikt, der
sehr, sehr genau dokumentiert ist, sehr genau erforscht ist. Im Gegensatz zu vielen zionistischen Stimmen gab es die Forschung, die darüber betrieben wurde und die Vermessung des Landes etc. führte dazu, dass es ja heute in der Tat sehr viele Beweise gibt für die Falschheit mancher Aussagen, die die Zionisten angeführt haben. Die kolonialen Mächte beeinflusst vom zionistischen Druck, schnitten die Grenzen von Palästina ab, um es vom arabischen Orten zu isolieren und es wegzugeben. Ihre Vermesser gingen nach Palästina, landmarkierend und teilend. All diese Einteilungen waren geschrieben ohne das Wissen und ohne die Zustimmung der Bevölkerung des Landes. Das ist alles im Hintergrund passiert. Palästinenser wurden nicht gefragt, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Die Kolonialmächte wollten aber Einflusssphären kreieren. In der Regel, also im klassischen Kolonialismus ist es ja nicht üblich, dass Menschen dann vertrieben werden, sondern in der Regel wollen Kolonialmächte die Ressourcen eines Landes nutzen, sie wollen davon profitieren, von der Arbeitskraft oder von den natürlichen Ressourcen eines Landes, aber in der Regel vertreiben sie eine Bevölkerung nicht unbedingt. Im Falle des Zionismus haben wir es mit einer anderen Doktrin. Wir haben es mit 3 weitere Prinzipien, die da verfolgt wurden, die abweichen ja von einem klassischen Kolonialismus. Das ist erstens, dass das Land Palästina nicht nur besetzen, sondern auch konfiszieren wollten. Zweitens, die einheimische Bevölkerung sollte auch vertrieben werden, was ja auch nicht unbedingt üblich ist für eine normale koloniale Bewegung. Und gleichzeitig auch die Rückkehr verhindert, also die Rückkehr sollte verhindert werden. Und drittens, was auch sehr schlimm ist, dass der Versuch unternommen wurde, dass die kollektive Erinnerung der Menschen ausgelöscht wird, dass Spuren aus der Geschichte getilgt werden, die auf ein palästinensisches Leben dort in dem Land hinweisen würden. Dieses dritte Ziel vor allem wurde mit einer Reihe von Maßnahmen forciert. Da wurden Landkarten manipuliert, da wurden Geschichtsbücher neu geschrieben, Propagandafilme editiert. Es war eine Art Fortsetzung des Eroberungskriegs Palästinas mit anderen Mitteln. Es ist daher nicht überraschend, dass Ben Gurion im Juli 1949 unmittelbar nach der Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens mit einem Arabenstaat, in dem Fall war das Syrien, ein Komitee gründete von Geografen, Historikern, Landvermessern, Geologen und Offizieren, mit der Aufgabe betraute, alle palästinensischen Ortsnamen durch hebräische zu ersetzen. Es war eine dreiste Handlung, um zu suggerieren, dass Palästinenser gar nicht existierten und deshalb keine Geschichte in Palästina hätten. Nochmal ein Hinweis vielleicht auch, dass gerade das Gegenteil wurde versucht, also genau diese Originalnamen wieder zu retten und wieder zu dokumentieren, ist ja eine der Hauptaufgaben des Atlas of Palestine 1970 bis 1966. Eine Landkarte wurde gezeigt von Palästina, so wie Palästina von Feldmarschall Allenby gesehen wurde, als seine Truppen das Land 1917 besetzten. Es war ein Land mit einer abwechslungsreichen Topografie, da gibt es fruchtbare Felder entlang der Küste, kultivierte Berge sowie die Al-O-Schlucht tief unter dem Meeresspiegel. Es ist die Heimat der Palästinenser für mehrere Millennien und das Land bietet auch ausreichend Wasserressourcen, um eine Lebensgrundlage über Jahrhunderte für die Menschen dort zu sichern. Nach 30 Jahren britischer Mandatszeit wuchs der Anteil der jüdischen Bevölkerung in dem Land von 9% etwa auf ca. 30%. Die Briten haben ja bekanntlich die jüdische Einwanderung sehr stark forciert und unterstützt am Anfang und deswegen wuchs dieser Anteil in dieser Zeit. Aber dass Palästina das Allenby besetzen wollte, wurde letztendlich, es wurde den Zionisten ermöglicht, dort Land aufzukaufen, dadurch, dass die Gesetze auch für Landkauf verändert wurden. Auf diese Weise hat die zionistische Lobby dann in dem Land über Jahrzehnte versucht, möglichst viel Land aufzukaufen. Also 1948, nach dieser langen Mandatszeit, war es bereits gelungen, etwa 30% des Territoriums Palästinas
5 bis 6% des Territoriums Palästinas dann auch aufzukaufen. Das heißt, der Anteil der Bevölkerung war ca. 30%. Das, was sie aber in ihrem Besitz hatten, bis zu dem Zeitpunkt war ca. 5 bis 6% der Fläche Palästinas. Am Ende der Mandatszeit präsentierten die Vereinten Nationen einen Teilungsplan, der unter erheblichem Druck der USA und der Zionisten von der Generalversammlung angenommen wurde. Juristisch war dieser Teilungsplan lediglich eine Empfehlung, die nur bei Annahme durch beide Seiten hätte eigentlich bindende Kraft haben können. Die Palästinenser, die Araber, waren selbstverständlich nicht bereit, ihr Land zu verschenken, herzugeben, denn der Teilungsplan gab den Zionisten Souveränität über 55% Palästinas. Das waren 11-mal mehr und größer als das, was die durch die Zionisten in der Zeit erworbenen Fläche. Das hätte bedeutet, dass etwa 457 palästinensische Dörfer und Städte plötzlich über Nacht unter der Souveränität einer aus Europa vor allem immigrierten Gruppe von Menschen, die mehr oder weniger gerade eben im Land gelandet waren. Also da wären diese 457 Palästinenser quasi über Nacht dann unter einer neuen Souveränität. Das haben die Menschen so nicht akzeptiert. Dennoch, der Plan, muss man ja auch sagen, sah lediglich die Teilung des Landes und die Schaffung von 2 Regierungen, ohne dass jetzt Enteignung und Vertreibung unterstützt hätte oder möglich gewesen wäre. Die Zionisten waren aber mit dieser Regelung auch nicht einmal zufrieden. Sie besetzten 1948 ca. 78% der Fläche Palästinas. Das sind also, wenn man das vergleicht mit dem Teilungsplan, 24% zu viel. Sie eroberten aber auch Palästina in Etappen. Es sind mindestens 31 militärische Operationen dokumentiert. Und die Art und Weise der Anatomie der israelischen Eroberung Palästinas wird dadurch sichtbar, dass man sieht, dass sie immer wieder, dass Menschen gezwungen waren, ihre Dörfer zu verlassen, nur unter Lebensgefahr. Also das heißt, das kann man auch anhand von Abbildungen sehen, das heißt, in der Zeit, wo nicht gekämpft wurde, wo es keine Militäraktionen war, oder in der Zeit von Waffenstillständen, die immer wieder zwischendurch verabschiedet wurden, sind die Menschen in ihren Dörfern geblieben. Es gab da keine Flucht und immer wieder aber während der militärischen Auseinandersetzungen sind die Menschen natürlich, hatten Angst um ihr Leben und waren gezwungen, dann ihre Dörfer zu verlassen. Die Schnelligkeit, mit der die Menschen vertrieben wurden, war für die Zionisten nicht ausreichend, deswegen musste man nachhelfen und deswegen wurden auch viele Massaker verübt, um Angst zu schrecken bei der Bevölkerung zu verursachen, damit sie ihre Dörfer schneller verlassen. Ein Beispiel dafür, das ging immer nach einem bestimmten Schema, man wollte sie in eine bestimmte Richtung vertreiben, also die Menschen im Norden zum Beispiel, in der Galiläa, sollten Richtung Syrien und Libanon vertrieben werden, deswegen wurden dann die Dörfer immer in der Regel umstellt, aus mindestens 3 Seiten, und die Seite, in die man die Menschen treiben wollte, wurde dann offen gelassen. Im Süden war das Richtung Gaza und Richtung Jordanien, in der Mitte war das eben auch Richtung Westbank und Jordanien, aber es war immer das nach dem gleichen Schema. Dorf wird umstellt, es wird geschossen, die Menschen flüchten, wenn sie das nicht tun, dann wird nachgeholfen mit entsprechenden Massakern, die in den Dörfern verübt wurden. Israel hat ja eins mit Sicherheit vor, das ist das, was auch Ben-Gurion entsprechend auch gesagt hatte damals. Sein Ziel war es, zumindest die Territorien, die laut Teilungsplan später israelisches Gebiet werden sollten, dass sie möglichst frei von Palästinensern sind. Also alle Palästinenser, die dort gelebt haben, sollten vertrieben werden, ob das ja eigentlich rechtlich nicht zu vertreten war. Und auch in dem Teilungsplan so nicht suggeriert oder gewünscht war. Die Vertreibung endete aber nicht mit dem Krieg 1948, sondern die Vertreibung, also wenn wir heute von der Nakba sprechen, dann reden wir von einem Prozess, der seit 1948 eigentlich andauert.
Es gibt nach wie vor Menschen, die aus ihren Dörfern vertrieben werden oder die unter verschiedenen Aspekten dann gedrängt werden, ihre Heimat zu verlassen. Wir erleben, dass innerhalb von wenigen Monaten über 675 Dörfer plötzlich menschenleer waren. Das Leben hörte auf in diesen Dörfern und die Menschen wurden aber, wenn man nachschaut heute, wo sind sie hingekommen, dann entdeckt man sie wieder entweder in Flüchtlingslagern in Gaza und auf der Westbank oder in den Nachbarländern. So, now you have a chance to hear me twice. This time longer than because I omitted a lot of what I wanted to say. But I think the translation is not needed to be so precise because the maps explain everything. So the text is less important. Now, this map here you have in front of you is what Ben-Gurion has found when he kicked Palestinians out. He found empty country, 16 towns and more than 600 villages. Of course, what goes with it, public buildings, health buildings, education, railways, airports, municipal activities, even records of health, of education, of land registry. It's a whole country, like what they call today instant coffee. Ben-Gurion found an instant state. It has all the ingredients of a state, including the public activities, amenities, 2,200 public buildings, about 5,000 water resources, about 24,000 kilometers of roads, about 42 railway stations, about 37 airports, about 30 military camps left by the British, and so on. So it was an instant state. This instant state has no people. It's empty. Therefore, he has to bring new people to fill that. Having got rid of the Palestinians, owners of the country, he has to populate it. So he has to bring in more people. At the time, they had only about 500,000 Jews, mostly from Europe, and he needed more to fill that space. But before he did that, there is a great temptation of a whole country. Imagine that Munich tomorrow, God forbid, is completely evacuated. Then people who occupied it will have hotels, restaurants, houses, places. So what do, the occupiers? They do great, massive looting of the country. And according to the Israeli writer Moshe Simlansky, he said there was a frenzy of Jewish people's looting and plunder. They went into all the houses, and there are several groups of people who looted. The first group are the nearby kibbutz. They know the place and so on. They went into the Palestinian houses and they took everything they could carry. What they could not carry, they ripped off. They ripped off the tiles, the windows, the doors, the machines, the equipment, even the well-known Jaffa oranges. They have wells and motor wells. They picked that up and they ran away with them. That's one group of looters. The second group of looters were the army officers who, having finished the courageous act of expelling armed, defenseless farmers, they went with their tanks and trucks back to the towns and they filled them with loot. Ben-Gurion said in his war diary, from Lydda alone, they filled 1,500 trucks of properties plundered and looted from Lydda alone. The third group of looters are the businessmen. The businessmen in Haifa met
together and said, who is going to take that supermarket? There are no supermarket, but that store. Who is going to take that factory? Who is going to take that business? And they've divided this business among themselves. And the fourth group of looters are the high members of the Mapai ruling party. They competed among themselves who is going to take the best stone houses in Jerusalem. Golda Meir got the biggest nice house, and other people got other houses. One of them is actually recently offered for sale, taken by the Dean of Economics in the Hebrew University. But the biggest looter of all is the Jewish National Fund. They took over the land of Palestinians in Israel. How much the land of Palestinians in Israel? 93% of Israel area is Palestinian. This was given over to the Jewish National Fund. The Jewish agency bring the immigrants, the Jewish National Fund put them there. Today, the Jewish National Fund has 55 offices all over the world, mostly USA and Western Europe, and they have tax-exempted status. Why? Because they are charity organization dealing with improvement of the environment. So this, of course, as you know, is a war crime, and especially if the Jewish National Fund has been instrumental in directing the army to depopulate the people and taking over their property. So therefore they are committing war crimes, and I'm of course amazed that they have tax exempt status as charity organization. This is the example. The looting took place in the main cities Haifa, Jaffa, Lidda and Ramla, and then the looting took over in this area. This area in particular, I'm showing you, the corridor on the coastal area and to Jerusalem is highly significant. Why is it so? Because they destroyed Palestinian villages, and there were heaps of stones on the road to Jerusalem and to Haifa. When nice people like you go to visit Israel in the early 50s, the Israelis called it, and I quote what they said, it's embarrassing for foreign visitors to see these heaps of stones and ask, whose houses are these? Therefore, they destroyed these houses and hid them. Hid them with what? Hid them with planting forests. The planting forest by the Jewish National Fund has two functions. One is to hide the remains of the church or the mosque or the cemetery of Palestinians in that place. And the second objective is to honor the Western politicians who helped them to destroy Palestine. There is a forest called Willy Brandt Forest. Of course, Balfour has a nice big forest, and Truman has even bigger one, and so on and so forth. So this has double objective of doing that. But there is something else. They continued that around the areas and so on. There is something else. Someone in 1960 said, look, we are destroying a very historical place. The Holy Land is historical. It's full of historical significance. Maybe we can get something before we destroy these houses to prove Jewish presence in Palestine. So let us do this. They formed Israel Archaeological Survey Team, which was given a list of the villages to be destroyed. Go and see them. Maybe there is something there. Maybe they're all marble column. Maybe there's engraving somewhere. This may help us in saying we have been here before and we are returning and so on. That kind of thing. They did that. And well, we know of course now today, after 60 years and even before that, they found nothing, absolutely. But this survey team actually did these maps you are seeing here, and they gave instructions to destroy anything else except that. What did they destroy? They destroyed Roman ruins,
Byzantine ruins, Arab ruins, monuments, Islamic, Turkish, Mamluk, everything, except if they thought it is of some value. Now that actually, and the rest was destroyed. You see, these villages have been destroyed because they have no use for them anymore. But we really want to show some examples of this looting. This is a recent slide given to me only about a month ago by someone who visited the National Library inside the Hebrew University in Jerusalem. He found, which we know already, that this is part of 30,000 books stolen from Arab homes. Private libraries of people were all looted and brought back to the Hebrew University in Jerusalem. If you go there, you will find the name of the owner, who is now a refugee, and the listing of these. It's closed, by the way. You have to have a special permission. They call it National Library. National Library means looted private libraries from Palestinians. And not only that, I mean, these are material losses. But there are something much more important than material losses. The loss of heritage of humanity, yours and mine. You know, UNESCO preserves the human heritage anywhere, anything which has a value. So what did they do with that? We are fortunate in finding recently a book by Bishop of Caesarea, who wrote that book in the year 313. 313, that's the 4th century. In this book, this bishop went around, he is Palestinian, Bishop of Caesarea, went around and wrote the names of villages and something about their people, how far they are from each other, what did they do, and so on. That was written in Old Greek and Roman, but Latin, sorry. We are lucky to find in London a group only 4 years ago who actually translated this into English. Of course, the names remain the same, but the text was translated. So what I did was, I took that book and said, where are these villages, what are their names? And then I compared them with our atlas about the names of villages now, or at least until 1948. Lo and behold, we found that many of these villages have been on the same location with the same name. Of course, the obvious ones are Bethlehem and Nazareth, but there are many others like Ramah and so on. And we said, how many of these villages mentioned by the bishop in the year 300, something 1700 years ago, how many have been destroyed by Israelis? We found that these carry the same names until the last century as the bishop has them. And then we found also ruins called Khirbet and so on, of the same name, which is still in existence until 1948, and then the Israelis destroyed them all. Destroyed them all. You remember Bamiyan Monument, when the UNESCO made a great big cry because this is a historical monument. Now nobody bothered to mention the destruction of history of humanity from the times of Jesus Christ. There is a clear example. I'll just give you one here. The city of Tiberias. City of Tiberias has relics, something called stone relief, 3,500 years old, and the yellow area here, which is the old city, very ancient city, was bulldozed completely by the Israelis. As you can see, it's empty here, empty. If you go down to see that old city, which is a treasure of human history, you find nothing. What do you find? You find Sheraton, Holiday Inn, and so on. That's what we find. We come back now to the biggest looter of Palestinian property, Jewish National Fund.
Jewish National Fund immediately in 1949 took over the property of 372 towns and villages. These are 372. By the way, that represents the property of half the total refugees taken over by Jewish National Fund. What did they do with it? I just told you. They built parks on them, forests, named after famous or infamous, depending on your politicians. So, here it is then. The bottom line is, we have 11 million Palestinians. 3/4 of Palestinians don't live in their homes for 23,000 days and nights. And the last quarter is under occupation. So either you are expelled from your home or you are under occupation in the West Bank and Gaza. There it is, 11 million. But luckily, 88% of them are in Palestine or around it. Within Palestine itself, whether it is Israel or West Bank and Gaza, there are half the population there are Palestinian, and the rest are on the borders around Palestine. Only 12% are far away. Like our friend here, Fuad, he is one of 12% who are away from Palestine in Europe, America, and further Arab countries. And therefore, the question comes is, can we actually reverse ethnic cleansing? Shall I give you a chance for that? Ich habe das aufgegeben, nach dem Skript zu gehen, weil das nicht übereinstimmt mit dem, was wir heute hören. Deswegen jetzt nach meinen Notizen. People who listen twice must be double ticket. Okay, also wer zweimal die Geschichte hört, muss jetzt zweimal bezahlen. Als Ben-Gurion dann sein Land also den Staat Israel ausrief, dann fand er ein voll funktionierendes Land, eine Art Instant-Staat, war alles für ihn da, es waren sehr viele Ressourcen da, es waren sehr viele Institutionen, ob das nun auch Bahnschienen oder Militärcamps, die von den Briten verlassen wurden, Krankenhäuser, Bildungsinstitutionen, das war einfach ein voll funktionierendes Land, das er übernahm. Das ist so, wie wenn als Beispiel, wenn jetzt plötzlich, was wir nicht hoffen, irgendjemand München besetzt halten würde und die Menschen vertreiben würde, der würde ja auch sehr schöne, wunderschön funktionierende Institutionen hier vorfinden. Das wäre ja auch eine Art Instant State, den er da übernehmen würde. So ähnlich muss es Ben-Gurion empfunden haben damals. Er hatte in dem Land 500.000 Juden bereits, die vor allem aus osteuropäischen Ländern kamen. Aber mehr war natürlich benötigt, um das Land jetzt zu betreiben. Das große Land, das plötzlich unter seiner Kontrolle war, musste jetzt entsprechend geführt werden und dazu waren sehr viel mehr Menschen gebraucht. Deswegen wurde dann auch die Einwanderung weiter forciert. Aber was auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass damals eine massive Plünderung stattgefunden hatte. Als die Palästinenser ihr Land verlassen mussten, sind dann viele Menschen hineingegangen und haben dann die Ressourcen, die Häuser, also alles was da war, wurde dann ausgeraubt. Wir können da von 4 Gruppen sprechen, die sich an den Ausplünderungen oder Plünderungen da beteiligt haben. Zum einen waren das die Nachbar-Kibbuzim, also die Menschen, die in den Kibbuzim damals gelebt hatten und ganz in der Nähe von vielen palästinensischen Städten und Dörfern. Die sind als erste rein und haben alles mitgenommen, weil es nicht nur nagelfest war. Teilweise wurden sogar auch die Fliesen von den Wändern weggerissen und mitgenommen. Alles, was sie mitnehmen konnten, haben sie einfach abgebaut und mitgenommen. Die zweite Gruppe war die Gruppe der Offiziere der Armee. Die sind nach der Eroberung oder nach der Vertreibung mit ihren Panzern und auch mit vielen LKWs dann zurückgekommen in die Dörfer und haben alles mitgenommen, was sie nehmen konnten. Ben-Gurion selber sprach damals, dass alleine in der Stadt Linda oder Lot, glaube ich heißt es heute, wurden mehr als 500 LKW-Ladungen mitgenommen. Die dritte Gruppe der Plünderer waren die Geschäftsleute.
Die Geschäftsleute in Haifa zum Beispiel haben unter sich dann ausgemacht, wer welche Läden oder welche Institutionen da ausrauben darf. Sie haben also die Beute unter sich auch geteilt. Alles, was an Geschäftsleben dort existierte, wurde auf diese Weise geplündert. Doch vielleicht die schlimmste Gruppe der Plünderer waren die hohen Funktionäre der damaligen zionistischen die Arbeitspartei zum Beispiel war genannt worden, die Mapai, eine von denen, also viele Parteien oder Parteifunktionäre haben sich da auch großzügig bedient. Die sehr schönen Steinhäuser von Jerusalem wurden auf dieser Weise dann aufgeteilt. Golda Meir erhielt eines der schönsten Häuser in Jerusalem, weitere Funktionäre erhielten andere und so weiter. Doch vielleicht am schlimmsten, muss man sagen, und diejenigen, die am meisten dann geplündert haben, oder wo die Masse da reingeht, das war der Jewish National Fund, der damals etwa 93% des Landes übernahm. Alle palästinensischen Dörfer, alle Ländereien, die sie zurückgelassen haben, wurden vom Jewish National Fund einverleibt. Und also der Jewish National Fund hat dann die Einwanderung weiter gesteuert und unterstützt, und Einwanderer, die dorthin kamen, wurden dann in diesen 93% des Landes dann angesiedelt. Das Schlimme ist, dass der Jewish National Fund ja leider sowohl in den USA als auch in Europa in vielen Ländern als eine gemeinnützige Organisation dann entsprechend auch von der Steuer befreit ist. Und deswegen können viele Leute Geld dorthin spenden und das können sie dann von der Steuer absetzen, und zwar unter dem Vorwand, dass der Jewish National Fund ja sehr viele ökologische Projekte unterstützen würde. Doch dann wurde aber auch nach der Plünderung eine massive Orgie von Zerstörung durchgeführt, und das hatte mindestens zwei verschiedene Gründe. Vordergründig sollten natürlich die palästinensischen Dörfer ja ausgelöscht werden, damit keine Erinnerung mehr an Palästinenser da ist, aber gleichzeitig der zweite Grund war, dass man ja sich anbieterte vor allem an Politiker, mehr oder weniger berühmt, vor allem aus den westlichen Ländern. Da wurden ja, da wo die Häuser abgerissen wurden, da wo die Ortschaften früher waren, wurden dann später Wälder eingepflanzt. Da gibt es heute einen Willy Brandt-Wald zum Beispiel oder ähnliches. Und das wurde dann immer als eine Art Anbiederung vielleicht an die mächtigen Menschen dieser Welt. Doch irgendwann wurde klar, dass bei dieser Zerstörungsorgie auch vielleicht wertvolle Ortschaften oder wertvolle Plätze zerstört wurden. Da wollte man jetzt plötzlich dann doch darauf achten, dass man jetzt man wollte plötzlich wählerisch sein und schauen, was sollen wir zerstören, was sollten wir erhalten, was ist zu wertvoll, um zerstört zu werden. Und deswegen gab es entsprechende Fachleute, die beauftragt waren, Listen zu erstellen von Objekten, die zerstört werden können und sollen, und von anderen, die erhalten bleiben sollten. Zerstört wurden vor allem römische, byzantinische, islamische Kunst oder Objekte aus den Zeiten. Beispiele dafür, für die Ausplünderungen, kann man aber auch an der Bibliothek der Hebräischen Universität betrachten. Dort sind sehr viele Schriften, die damals einfach aus den privaten Häusern der Palästinenser mitgenommen wurden. Die sind jetzt dort an der Hebräischen Universität in der Bibliothek zu bewundern. Das sind Bücher, die einfach von Privatmenschen mitgenommen wurden. Und dort kann man sogar noch die Namen dieser damaligen Besitzer nachlesen. Es ist traurig, dass wir im großen Stil nicht nur Privateigentum dort zerstört sehen oder dass das damals zerstört wurde, sondern dass es sehr vieles, was auch ein Erbe der Menschheit ist und schützenswert ist, und es wurde trotzdem ohne Rücksicht
auf die Weltöffentlichkeit zerstört. Und leider haben wir da im Gegensatz zu dem, was wir in Bamyan damals, als die Taliban die Buddha-Statuen zerstörten, keinen besonderen Aufschrei erlebt in der Welt angesichts der Zerstörungen, die die israelische Regierung dann durchgeführt haben. Ein Teil der Forschungsarbeit, die Dr. Abu Sitta gemacht hat, war die Namen der Dörfer und der Ortschaften nochmal abzugleichen mit den, also eine der Sachen, die erhalten wurden, das war ein Glücksfall, ein Buch eines Bischofs, das war in Altgriechisch und Latein verfasst, und das wurde jetzt ins Englische übertragen, das wurde im Jahre 313 geschrieben. In diesem Buch waren sehr viele Ortschaften und Namen erwähnt, und diese Namen wurden jetzt abgeglichen mit den Forschungen, die Dr. Sitta gemacht hatte, und dort konnte man sehr schön nachweisen, dass sehr, sehr viele Ortschaften seit eben ca. 2000 Jahren existierten mit denselben Namen. Die waren genauso erwähnt, auch in den Quellen, die sie selber bearbeitet haben. Und diese Namen oder diese Dörfer wurden 1949 oder nach 1949 zerstört. Doch zurück zum Jewish National Fund. 1949 wurden Besitztümer von mehr als 372 Dörfern einverleibt vom Jewish National Fund. Heute sind sie größtenteils in Parks umgewandelt. 11 Millionen Palästinenser gibt es heute ungefähr. 3/4 von ihnen leben außerhalb von Palästina. Sie leben entweder und 1/4 lebt unter Besatzung. Also 3/4 sind außerhalb, 1/4 unter Besatzung. Und doch, man kann ja auch sagen, dass etwa 88%, also fast 90% der Palästinenser leben immer noch entweder in Palästina selber oder sehr dicht dran in den Anrainerstaaten, also Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten und so weiter. Nur 12% sind weiter weggezogen. Ein Beispiel ist Fuad, der hier in Deutschland lebt und eben nicht ganz so nah an Palästina ist, aber für 88% ist es nicht der Fall. Sie sind noch ganz, ganz dicht dran und können mehr oder weniger von den Plätzen aus, wo sie heute leben, auf ihre Dörfer blicken, und sie können sie fast direkt mit bloßem Auge sehen. So, an dieser Stelle gehen wir weiter. Thank you again. So here is my story as a homeowner who has been expelled from his home. I presented it to you, and as they say in courts, I rest my case. And I leave the rest to you as jury to decide for yourselves whether I deserve to return to my home or not. Where are you coming from? We'll speak about that in a moment. That is the case of 7 million people, and the answer, of course, in any sphere of interest is as follows. To return home to your home is morally right. It's also legally, according to international law, is absolutely right. It's called inalienable right. In other words, nobody can dispose of it. The United Nations has affirmed this right 135 times, more than any resolution in the United Nations history. Then people say, can you return? Yes, you have the right to return. Can you return? Then we have to study the plan of return. We have to study the situation. So, first of all, do we know who the refugees are? Yes, we do. We have database, now we have computers, we have database of 7 million refugees. We know their names, we know their name of husband and wife and children and so on. We also know, like this slide shows, from each village where they are today. This shows the people of Algeria. They are exiled in Gaza and Jordan. If you take another village west of Jerusalem called Beit Mahsir,
we can tell you the village, the people of this village, where they are today in West Bank, and even some are in Syria. If you take another village in Galilee called Safaria, we know exactly where they are in any refugee camp in the north. We can do the reverse, of course. We can ask who the people of such and such refugee camp, where do they come from? Therefore, we have no problem of allocating or finding the refugees. Second one is, Israelis say, aha, we destroyed everything. You don't know where to go. The place is completely filled up. Now you have nowhere to go. Of course, that argument has no legal or moral grounds. If someone kicks you out and puts his friends and cousins in your house, and you are sleeping on the sidewalk in the cold, that doesn't give him the right to your house. But let us assume if this argument is correct or not. No, it is not. What we have done is a very simple exercise. We have outlined the urban areas Israelis built in the last 63 years in Palestine, house by house. And we compared them with the location of the Palestinian villages which have been depopulated. The red dots are depopulated Palestinian villages. The green ones are Palestinian villages which remain. The blue is the extent of the Israeli expansion. We found a very startling result. We found that the sites of 90% of Palestinian villages are still vacant today. Empty. Today. Empty. We have to explain this a bit more. Then, where are the Israeli Jews living in that case? Here is a study of 46 so-called natural regions of Israel, and we have, of course, calculated the number of population in each region. We found that 84% of Israeli Jews live in 17% only of Israel's area. 17%, 84%, which is, by the way, 84% is the same location, only slightly larger than they were during the British Mandate. Amazing. Then who lives in 83% of Israel area? It's empty. It's empty. Who lives there? Two people, two groups. The first one is the kibbutz, which created by the Jewish National Fund to fill the vacuum after they expelled the Palestinians. But these kibbutz, the population of those is about only 2% of the Israeli population. Very small minority. And of course they have being bankrupt and they are not doing agriculture anymore. But the majority of the land is taken by the Israeli army. They have 55 airports. They have 24 depots of mass destruction. They have factories, training grounds, maneuvers, camps, and all that. This is what they are. They are controlling that. So actually, you all know, of course, that Israeli is a huge military base. This is the true representation of that. And then, fine, here we have then empty land used by small minority of kibbutz and controlled by the Israeli army, but there are no people there. Let us look at where people are. So we looked at the present occupants in Israel today. We divided them into 5 groups. The first one is Palestinians who managed to remain in their homes, who are minority, 1.5 million at the moment. Then the next group is the Ashkenazi Jews who came during the mandate and who created the state. Then third group, Jews from Arab countries which Ben Gurion brought to fill the vacuum. Then the European Jews who came after the occupation of the West Bank and Gaza in 1967 to have, another house, another place there. Then the fifth one is the Russian group, which came in 1990. And this is by far the largest one. So we identify in 1,200 localities in Israel today, who lives there today? This is the answer. Then we ask the another simple question.
What about, since we know where the refugees are, let us bring them back. They don't have to come in aeroplanes, they don't have to have a huge military operation to bring them. They can walk towards their homes. They can actually walk because they can see them within sight. So they can come from Syria and Lebanon, and they tried to do that on 15th of May last Sunday. They can return. Not only they can return easily, but they will find half of the family, which has been dismembered in 1948, waiting for them. Families have been separated in 1948, and some remain, could remain, and the others were expelled. So they come back to their mother and father or cousin or so on. They will not find the place strange at all. We tried to explain, to do the same exercise in the southern district. And here it is even much simpler because there are only 3 major population centers in the south. All of them have been originally Palestinian towns. Beersheba, Al-Majda, and Ashdod. The rest is almost empty. I say almost empty because the kibbutzim there are very small in number. If you compare them with a refugee camp in Gaza, they are less than half single refugee camp. And if the crowded Gaza are allowed to return, they will find their places empty, completely empty. And therefore, there is no reason, neither morally, nor legally, nor actually logistically, to prevent the return of refugees. Why they are not allowed to return? Why do they have 93 years of war, death, and destruction? Because Western powers, especially the United States, are adamant that Israel should continue to occupy that land and should continue to keep the people of returning to their homes. But ladies and gentlemen, you know history. Nothing can survive like that. Nothing. Injustice does not survive. It is like holding a pyramid on its head. You can only do that if you have strong muscles. That means you have arms, nuclear arms, military arms, F-tanks. If you don't have that, the pyramid falls. The natural way for the pyramid to last is to have it on its wide base. The name of this wide base is justice. 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 Without justice, there can be no peace. I am sure that justice will come because Palestinians will never, ever, ever give up their right to return, and I hope they will do that as soon as possible. Thank you very much. I now can see the other half here. I can see.